మా అక్కయ్య అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా నియమించబడింది. మై సిస్టర్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్. మై సిస్టర్ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్. నీకు బాధ్యత లేదా? డోంట్ యు హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? డోంట్ యు హ్యావ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? పిల్లల్ని చూసుకోవడం నీ బాధ్యత. ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్. ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్. నువ్వు వాళ్ళని రోడ్డుపై ఎలా ఆడనిచ్చావ్? హౌ కెన్ యూ లెట్ దెమ్ ప్లే ఆన్ ది రోడ్? హౌ కెన్ యూ లెట్ దెమ్ ప్లే ఆన్ ది రోడ్? ఏదైనా జరిగి ఉండవచ్చు. ఎనీథింగ్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెన్డ్. ఎనీథింగ్ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెన్డ్. నన్ను ప్రశాంతంగా బ్రతకనివ్వు. లెట్ మీ లీవ్ పీస్ఫుల్లీ. లెట్ మీ లీవ్ పీస్ఫుల్లీ. నువ్వు అనవసరంగా ఇక్కడ కూర్చున్నావ్. యు ఆర్ అన్నెసెసరీలీ సిట్టింగ్ హియర్. యు ఆర్ అన్నెసెసరీలీ సిట్టింగ్ హియర్. నోరు అదుపులో పెట్టుకో. కంట్రోల్ యువర్ టంగ్. కంట్రోల్ యువర్ టంగ్. వాళ్ళు నా పిల్లలు. దే ఆర్ మై చిల్డ్రన్. దే ఆర్ మై చిల్డ్రన్. వీళ్ళు నా పిల్లలు. దిస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ మైన్. దిస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ మైన్. నేనేమీ చేయలేదు. ఐ డిడ్ంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఐ డిడ్ంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఒకే విషయం నన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ అడగకు. డోంట్ ఆస్క్ మీ ది సేమ్ థింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. డోంట్ ఆస్క్ మీ ది సేమ్ థింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నేనెప్పుడు నిన్ను ఏమీ అనలేదు. ఐ నెవర్ సెడ్ ఎనీథింగ్ టు యూ. ఐ నెవర్ సెడ్ ఎనీథింగ్ టు యూ. నిజం ఎప్పుడూ చేదుగానే ఉంటుంది. The truth is always bitter. The truth is always bitter. అతడు ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాడు? Why is he here? Why is he here? అతడు ఇక్కడికి రాకూడదు. He should not come here. He should not come here. నిన్న ఎక్కడికి వెళ్ళావ్? Where did you go yesterday? Where did you go yesterday? ఒకసారి నేను అక్కడికి వెళ్ళాను. I had been there once. I had been there once. అతడు ఎప్పుడూ ఇతరులని డిస్టర్బ్ చేస్తాడు. He always disturbs others. He always disturbs others. నువ్వు ఎప్పుడూ ఇతరుల గురించి ఆలోచించవు. You never think about others. You never think about others. This is all about this video. Thank you for watching this video.